Hello everyone, welcome to Manasvi Gunjalolu channel. This is Manasvi. Today's topic is revision of business statistics 2. This subject is for BCom fourth sem second year. Now under this business statistics 2 total 5 units are there. Under this total 5 units we mainly preferred 3 units for final exam to pass the examination. That 3 units are: first is regression, second is index numbers, and next third unit is probability. If you prepare these 3 topics perfectly, then you pass exam easily. Okay, now I will explain index numbers. Okay, this is very easy topic and problems are very easily. Under these index numbers we mainly prefer these current year prices, base year prices. Based upon these two only we will do the problems. Don't confuse base year, current year. I will explain neatly. Okay, now see here, under these index numbers, price index numbers. Generally whenever we purchase anything with the amount of money only, okay, that is called as a price. Okay, so today I purchased this marker with rupees, example I say is 20 rupees. This is current year. Suppose if I purchased previously this marker, that is a base year. Okay, in this we prefer the word base year, not previous year. Don't confuse that one. Mainly in this topic we use the words mainly is only these 4 only. Don't confuse. One is current year. Okay, P1 means what? Current year prices. P0 means 0 means previously. Okay, that is a base year. Don't write previous year. Okay, mainly in this topic whenever paper correction is there, they mainly prefer that formulas. Okay, under this only these 3 formulas are very important. Under this only one long answer will come and one short answer will come. Definitely short answer will be the Fisher's method or Marshall-Edgeworth method. Okay, so P0 means base year prices, P1 means current year prices. Q0 means quantity, how much you purchased this year, how much you purchased in the previous year. Okay, this is a base year quantity. Q1 means current year quantity. Only these 4 only we will do the problems. Okay, under this price index numbers are again divided into 2 types. One is weighted price index and second one is simple price index. Weighted means weights, how much we purchased the quantity. Okay, under this weights with price means P0, Q0. These 2 are combined with the formulas. Under this weighted price index again divided into 2 types. What are that is? One is weighted aggregative price index, weighted average of price relative index. Aggregative means what? Aggregative means total, sum. Average means what? We will find out the average of all the prices, average of all the quantities. But in this we will find out individually. Aggregative means we will do the problems. Why? Because individually. Average means for the total we find the average. Only this is there, only one method is there, but weighted aggregative price index, these are the several methods are there. Okay, don't confuse, so much is there, but under this only these 3 are the very important. Okay, in your long answers only these 3 will come. All are not given because time is not sufficient for to do the problem. Okay, so any 3 methods are given in the examination, or else these 3, or else these 2, or else these 3. But formulas are very important to remember. Okay, now see here what are the methods are there. First one is Laspeyres method, Passage's method, Fisher's method, Kelly's method,
Walsh's method, Marshall Edgeworth method, Darby's and Bowlish method. Okay, now I will explain with the formulas. Next, coming to the simple price index. We will do the problem with only the prices. We will take the only prices, not will be taken quantity, but here we will take the prices with quantity. P1 Q0, P0 Q1, like this. These two will be multiplied in the weighted price index, but simple price index we will take the only prices. Current year price, previous base year price. Now see here, under this first method is simple price index. Simple price index means in this method we will calculate the prices is current year prices divided by previous year base year price index. That's only. This is the formula. Next is simple aggregative price index. Means what? Sum of the years of prices current year divided by sum of the prices base year. This is the development of this method. Okay, now see what are these methods are there, what are the formulas. Now see here, these are the methods, these are the formulas. Okay, now first one, see here, last year's index method. So what is the formula? P01 is equals to summation P1 Q0 by summation P1 Q0 into 100. So now here don't confuse P1 Q0. Okay, here P1 means what? Current year prices. Current year price. Okay, Q0 is base year quantity. P means price, Q means quantity, 1 means current year, 0 means base year. Next, P0 means base year prices, base year price. Q1 means current year quantity, current year quantity. Now I will explain in Telugu also. Okay, so manam index numbers చేసేటప్పుడు ఓన్లీ మనకి 2 పాయింట్స్, వన్ ఈజ్ ప్రైస్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి క్వాంటిటీ. ప్రైస్ లో మనకి 2 ఇయర్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఇయర్ పర్చేజ్ చేసింది ఒక ప్రైస్, ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంత పెట్టి కొన్నామో ఆ ప్రైస్. సో ఇక్కడ మనం కరెంట్ ఇయర్ ప్రైజెస్ ని దేనితోటి చూపిస్తున్నాము అంటే P1 తోటి చూపిస్తాము. బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ దేనితోటి అంటే P0. నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ దగ్గరకు వచ్చేసినాం అనుకో, ఈ ఇయర్లో ఎంత క్వాంటిటీ పర్చేజ్ చేసినాం, ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఎంత క్వాంటిటీ పర్చేజ్ చేసినాం. Q1 అంటే కరెంట్ ఇయర్లో ఎంత క్వాంటిటీ పర్చేజ్ చేసినాం, సో కరెంట్ ఇయర్ క్వాంటిటీ. Q0 మీన్స్ బేస్ ఇయర్, మీన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఎంత పర్చేజ్ చేసినాం, బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీ. నా ఇవి ఫార్ములాస్ వచ్చేసి మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో అన్ని మెథడ్స్లో ప్రాబ్లం చేయమని ఇవ్వరు, ఎందుకంటే టైం సరిపోదు కాబట్టి ఏవైనా 3 మెథడ్స్ చేయమని ఇస్తాడు. ఎక్కువగా అడిగేది మాత్రం లాస్ట్ ఇయర్స్ ప్యాసేజ్, ఫిషర్స్ ఐడియల్ ఇండెక్స్ మెథడ్. డెఫినెట్గా 4 మార్క్స్కి ఫిషర్స్ ఐడియల్ ఇండెక్స్ మెథడ్ అనేది ఇస్తారు డైరెక్ట్. అప్పుడు ఎగ్జామ్లో మీకు ఇవి వాల్యూస్ డైరెక్ట్ ఇచ్చేస్తారు. P1 Q0 అమౌంట్ వచ్చేసి సంథింగ్, P1 Q1 వచ్చేసి సంథింగ్, P0 Q0 వచ్చేసి సంథింగ్, P0 Q1 వచ్చేసి వాల్యూస్ ఇస్తారు. మీరు ఏం చేయాలి, అప్పుడు డైరెక్ట్ ఆ వాల్యూస్ తెచ్చేసి ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 4 మార్క్స్ వస్తాయి. లేదు అంటే లాంగ్ ఆన్సర్లో వచ్చేసి 3 మెథడ్స్ ఇస్తే ఆ 3 మెథడ్స్ జస్ట్ అప్పుడు ఇక్కడ లాంగ్ ఆన్సర్లో ఇండివిజువల్గా ఇస్తాడు. అంటే P1 P0 Q1 Q0 వాల్యూస్ ఇస్తాడు, మనం ఈ వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మధ్యలో మనకి ఏం లేదంటే ఏంటి, మల్టిప్లై చేయాలని. అంటే కరెంట్ ఇయర్ ప్రైస్ తోటి బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీని మల్టిప్లై చేసి చేయాలి. సమ్ మీన్స్ వాట్, ఆల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ క్వశ్చన్లో ఎలా ఇస్తారు అంటే
P0 P1 Q0 Q1 ఇలా ఇస్తారు. P0 వచ్చేసి 2 3 4 మీన్స్ వాట్ బేస్ ఇయర్ ప్రైజెస్. కరెంట్ ఇయర్ ప్రైజెస్ వచ్చేసి 7 8 9 ఇవి కరెంట్ ఇయర్ ప్రైజెస్. క్వాంటిటీ వచ్చేసి 10 20 30. కరెంట్ ఇయర్ వచ్చేసి 40 50 60. మీకు ఎగ్జామ్లో ఇలా ఇచ్చి ఫైండ్ అవుట్ లాస్ట్ ఇయర్స్ ఇండెక్స్ మెథడ్, ప్యాసేజెస్ ఇండెక్స్ మెథడ్, ఫిషర్స్ ఐడియల్ ఇండెక్స్ మెథడ్ అని క్వశ్చన్ ఇస్తాడు. సో ఫస్ట్ మీరు ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏదేది మల్టిప్లై చేయాలనేది అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్స్ ఇండెక్స్ మెథడ్లో చేయాలి అంటే మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫస్ట్ P1 Q0. సో మనకి P1 Q0 ఎలా వస్తుంది? P1 Q0 ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి. P1 Q0 ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఇక్కడ వస్తుంది 7 10s 70, 8 20s 160, 9 30s 270. ఇవన్నీ యాడ్ చేసినాం అనుకో మనకి సమ్మేషన్ P1 Q0 వస్తుంది. ఈ అమౌంట్స్ వాల్యూస్ తెచ్చి ఇక్కడ వేసేసేయాలి. నెక్స్ట్ P0 P1 Q0 P1 Q0 సారీ ఇక్కడ P0. నెక్స్ట్ P0 Q0 నెక్స్ట్ P0 Q0 ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి లాస్ట్కి సమ్మేషన్ చేసి ఆ వాల్యూస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేయాలి. సో ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేసినాక ఇంటూ 100 చేయాలి. సో ఎగ్జామ్లో మనకి క్యాలిక్యులేటర్ అలో ఉంటుంది కాబట్టి ఎలా చేయాలి అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్యాసేజెస్ ఇండెక్స్ మెథడ్. P01 is equals to summation P1 Q0 by summation P0 Q1 into 100. Next P1 Q1 ఇంటూ చేయాలి. ఇంటూ చేసినాక సమ్మేషన్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో అన్ని వాల్యూస్ని కూడా ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో రూట్ ఉంది, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. మనకి ఎలాగో క్యాలిక్యులేటర్లో రూట్ అమౌంట్ ఉంది. సో ఫస్ట్ మీరు ఏ రెండింటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ 2ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ఈ 2ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. చేసినాక మల్టిప్లై చేసినాక లాస్ట్కి రూట్ అనే బటన్ ఉంటుంది. ఆ రూట్ అనే బటన్ నొక్కితే వాల్యూ వస్తుంది. వాల్యూ వచ్చినాక ఇంటూ 100 చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్టే ఇంటూ 100 చేయొద్దు. ఫస్ట్ డివిజన్ చేసినాక వచ్చిన వాల్యూకి ఇంటూ 100 చేయాలి. నెక్స్ట్ డార్బిష్ అండ్ బౌలిస్ ఇండెక్స్ మెథడ్. P01 is equals to 1/2 ఉంది ఇక్కడ. సో ఎప్పుడు ఈ 1/2 చేయాలి? ఫస్ట్ ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న అమౌంట్స్కి ఫైండ్ అవుట్ చేసినాక ఇంటూ 100 చేసినాకనైనా ఆఫ్ చేయండి, ఆఫ్ చేశాక ఇంటూ 100 చేయండి, సేమ్ వస్తుంది. బట్ ఫస్ట్ మీరు ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న అమౌంట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వాల్షియస్ ఇండెక్స్ మెథడ్. P01 is equals to summation P1 into Q divided by summation P0 into Q. ఓన్లీ ఇక్కడ Q ఉంది, 0 ఇవ్వలేదు, 1 ఇవ్వలేదు. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, సైడ్కి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో Q వాల్యూ ఎలా వస్తుంది అంటే Q is equals to root Q0 into Q1. అంటే క్వాంటిటీస్ విని కరెంట్ ఇయర్ది ప్రీవియస్ ఇయర్ మల్టిప్లై చేసినాక రూట్ చేస్తే అప్పుడు మనకి Q వాల్యూ వస్తుంది. ఆ Q వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ P1 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్ కెల్లీస్ ఇండెక్స్ మెథడ్. P01 is equals to summation P1 Q by summation P0 into Q into 100. సేమ్ ఫార్ములా, బట్ ఇక్కడ మనకి 100 లేదు, ఇక్కడ ఇంటూ 100 ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి Qని ఫైండ్ అవుట్ చేసేది కూడా డిఫరెంట్ ఉంది. ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసి రూట్ చేసినాం. సో ఇక్కడ Q వాల్యూ ఎలా వస్తుంది మనకి? Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీ ప్లస్ కరెంట్ ఇయర్ క్వాంటిటీ డివైడెడ్ బై 2 చేసే Q వస్తుంది. ఆ Qని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసి సమ్ చేస్తే మనకి P01 వాల్యూస్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కెల్లీస్ ఇండెక్స్ మెథడ్. సో ఈ ఫార్ములాస్ చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. సో ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. చూడండి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం. Now see this problem.
From the following data, calculate price index according to Laspier's method, Passage's method, and Marshall-Edgeworth method. Only these three methods will find out now. So this is a problem. Up to here only the problem. So from this information we find out these three methods. Okay, now see here. These are the items. Base year price means we will indicate this P0, and current year price means we will indicate the P1. Okay, don't confuse. So base year price is P0 is 5, 7, 9, 12. Here expenditure is given. Okay, now one thing is observed, here quantities is not given. Suppose quantities is given, you will find out the Q0. Okay, here expenditure is given means from this base year, so these are the total expenditure. So directly given P0 into Q0. Suppose if here quantity is given, we will write the Q0. Next we will find out the P0, Q0. Directly in this problem is given P0, Q0. Next is current year price is P1. Current year expenditure is P1, Q1. So current year price is 8, 12, 15, 20. Expenditure is P1, Q1 is 40, 30, 25, 18. Now definitely we want the sum. Okay, 50 plus 25 plus 10 plus 5 is 90, and this is a summation of P0, Q0. So this is the total of summation of P1 into Q1 is 113. Now we want P0. Why? Because here we will get the amount is P1, Q0. Okay, I will explain in Telugu also, don't confuse. So మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం లో బేస్ ఇయర్ ఇచ్చి ప్రైస్ ఇచ్చిండు, ఇక్కడ మనకి క్వాంటిటీస్ ఇవ్వలేదు. ఎందుకు క్వాంటిటీస్ ఇవ్వలేదు అంటే డైరెక్ట్ అమౌంట్ ఇచ్చేసిండు, ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అమౌంట్ ఇచ్చేసిండు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్ P0, Q0 అని రాసుకున్నాం. సపోజ్ ప్రాబ్లంలో ఎక్స్పెండిచర్ ఇవ్వకుండా ఓన్లీ క్వాంటిటీ అని ఇస్తే మనం అప్పుడు Q0 అని రాసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పెండిచర్ ఇచ్చిండు కాబట్టి P0 ఇంటూ Q0. నెక్స్ట్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రైస్, కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెండిచర్. సో మనము ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని బేస్ చేసుకొని మనం Q0 ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎందుకు మనకి Q0 ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనకి P1, Q0 అమౌంట్ కావాలి. సో ఈ అమౌంట్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? మార్షల్ ఎడ్జ్వర్త్ మెథడ్ లో మనకి P1, Q0 అమౌంట్ కావాలి. సో ఇక్కడ P0, Q0 ఉంది, P1, Q1 ఉంది, కానీ మనకి ఏం కావాలి? P1, Q0 కావాలి. సో P1, Q0 కావాలి అంటే మనకి ఇక్కడ Q0 అమౌంట్ లేదు. సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి P1, Q0 అమౌంట్ ని. సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే Q0 is equals to base year expenditure. So P0, Q0 divided by P0. Now see here, P0, Q0 amount is 50. 50 by price is 5 rupees. So current year quantity is how much? 10. Next is 25 by 7. So 25 by 7 how much? 3.6. Next is 10 by 9. 10 by 9 how much? 1.1. Next is 5 by 12 is 0.4. సో ఇలా చేస్తే మనకి Q0 అమౌంట్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పెండిచర్ ఇచ్చిండు కాబట్టి టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బై ప్రైస్ చేస్తే మనకి ఎంత క్వాంటిటీ పర్చేజ్ చేసినాము అనేది వస్తుంది. సో ఇది తీసుకొని మనకి ఇక్కడ ప్రైస్, కరెంట్ ఇయర్ ప్రైస్ ఇంటూ Q0 చేస్తే మనకి అమౌంట్స్ వస్తుంది. సో సేమ్ యాజ్ Q1 ఈజ్ 40 by 80. 8 5s are 40. Next 30 by 12
is 2.5. Next is 25 by 15. 1.7. Next is 18 by 20. 18 by 20. 0.9. సో మనకి Q0 Q1 వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి. నెక్స్ట్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? P1 ఇంటూ Q0. P1 ఇంటూ Q0 మీన్స్ 8 ఇంటూ 10, 12 ఇంటూ 3.6, 15 ఇంటూ 1.1, 20 ఇంటూ 0.4, 8 ఇంటూ 10, 80. నెక్స్ట్ P1 ఇంటూ Q0, 12 into 2.5, 30. Next 15 into 1.1, 16.5. Next 20 into 0.4. is 8. Now add all these. 80 plus 30 plus 16.5 plus 8 is 134.5. This is the total of P1 Q0. Next same as P0 Q1. P0 Q1 is 5 into Q1 is 5, 25. Next P0 Q1, 7 into 2.5, sorry here 3.6, 12 into 3.6 is 43.2. Now add all this. 80 plus 43.2 plus 16.5 plus 8 is 147.7. Next 7 into 2.5. Next 9 into 1.7. Next 12 into 0.9. Is 17.5. Next 9 into 1.7 is 15.3. Next 12 into 0.9 is 10.8. Now add all this, we will get the summation. P0 Q1 is 25, 17.5 plus 15.3 plus 10.8 is 68.6. సో ఇలా మనకి డైరెక్ట్గా P0 Q0 ఇచ్చిరు. సపోజ్ మనకి ఎగ్జామ్లో క్వాంటిటీ ఇచ్చింది అనుకో, నెక్స్ట్ P0 Q0, P0ని Q0ని ఇంటూ చేసి ఇక్కడ వేసేసేయాలి. సో ఫస్ట్ ఇలా అన్ని అమౌంట్స్ని యాడ్ చేసుకొని సైడ్కి పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. సో లాస్పియర్స్ మెథడ్లో ఫార్ములా ఏంటిది? సమేషన్ P1 Q0 బై సమేషన్ P0 Q0 ఇంటూ 100. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ P1 Q0? P1 Q0 ఈస్ 147.7 divided by P0 Q0. Amount is 90 into 100. సో ఫస్ట్ డైరెక్ట్గా ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయొద్దు. సో ఫస్ట్ ఈ డివిజన్ చేసినాక మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. సో ఎంత వస్తుంది అమౌంట్? 147.7 డివైడెడ్ బై 90.
So we will get the amount is 1.641 into 100. Next into 100 చేస్తే సరిపోతుంది. Is 164.1. Okay, ante simple. Next, Pasti's method. What is the formula? P01 is equals to summation P1 Q1 divided by summation P0 Q1 into 100. So what is the total amount of P1 Q1? Is 113 divided by P0 Q1. P0 Q1 amount is 68.6 into 100. So first 113 divided by 68.6 చేసిన తర్వాత ఇంటూ 100 చేయాలి. డైరెక్ట్గా చేస్తే ఆన్సర్ రాంగ్ వస్తుంది కొన్నిసార్లు. సో ఈస్ 1.647 into 100 ఈస్ 164.7. నెక్స్ట్ మార్షల్ ఎడ్జ్వర్త్ మెథడ్లో ఫార్ములా వచ్చేసి summation P1 Q0 plus P1 Q1 divided by summation P0 Q0 plus summation P0 Q1 into 100. P1 Q0 amount వచ్చేసి 147.7 plus P1 Q1 is 113 divided by summation P0 Q0 90 plus summation P0 Q1 వచ్చేసి 68.6 into 100. ఫస్ట్ ఆ 2ని ప్లేస్ చేసుకుందాం. 147.7 ప్లస్ 113 ఈజ్ 260.7 డివైడెడ్ బై 90 ప్లస్ 68.6 ఈజ్ 158.6 into 100. నెక్స్ట్ డివిజన్ చేయండి. 260.7 డివైడెడ్ బై 158.6 ఈజ్ 1.643 into 100. సో 164.3. Okay, so this is the how we solve these different methods. Okay, so if anyone want to interest to do all the methods based upon this information, you will find Fisher-Seidel index method, Kelly's method, Dorr-Bowlish method. After that answer you will get, please mention in the comment section. Okay, in the next problem I will explain Fisher-Seidel index method, so that Fisher-Seidel index method will come for short answer. Okay, now see that problem. Next, see the another method. From the following data, calculate price index according to the Fisher-Seidel index. Okay, only up to here only problem will be given. These 4 columns will make in the answer section. Now see here, these are the items. Base year. So price means P0, quantity means Q0. So in the before problem, directly expenditure is given. We will directly take it P0, Q0. Here quantity is given. So we will assume that this is Q0. Next is current year price is P1. Current year quantity is Q1. Okay. Next, these are the prices, quantities, prices, quantity. Now, see, first write down, after making this box, first write down the formula. So what is the formula? Fisher-Seidel index is P01 is equals to root of summation P1 into Q0 divided by summation P0 Q0 into summation P1 Q1 by summation P0 into Q1 into 100. సో మనకి ఇక్కడ 4 అమౌంట్స్ కావాలి. సో మనం ఇవి ఇండివిజువల్గా ఉన్నాయి ఈ వాల్యూస్. మనం ఏం చేయాలి? ఈ 2ని మల్టిప్లై చేసి సమ్మేషన్ చేసుకున్నాక వాల్యూస్ని తెచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి? P1 Q0 కావాలి. అంటే కరెంట్ ఇయర్ ప్రైస్ తోటి బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీని మల్టిప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్
P naught Q naught, P naught Q naught. Next P1 Q1, P1 Q1. Next P naught Q1, P naught Q1. Multiply చేద్దాం చూడండి. So first is P1 Q naught. 140 into 13, 220 into 18, 100 into 11, 90 into 19. So 140 into 13 is 1820. Next 220 into 18, 3960. 1100. 90 into 19 is 1710. ఇప్పుడు ఈ అమౌంట్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేస్తే మనకి ఏ వాల్యూ వస్తుంది? సమ్మేషన్ P1 Q naught. ఓన్లీ మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. వెరీ ఈజీ మెథడ్. 1820 ప్లస్ 3960 plus 1100 plus 1710. Total is summation P1 Q naught is equals to 8590. So this is the total of summation P1 Q naught. Next is summation P. First multiply the P naught into Q naught. P naught into Q naught is 100 into 13, 150 into 18, 80 into 11, next 60 into 19. $1300. Next 150 into 18 is 2700. 80 into 11 is 880. 60 into 19 is 1140. Now add all these amounts. 1 2 3 4. One more is missing here is 100 into 11. Here one item is missing. 150 into 15 is 2250. Plus 2250 is 10,840. Next is 120 into 15 is 1800. Now add all these amounts. 1300 plus 2700 plus 1800 plus 8080 plus 1140. Total is P naught Q naught is equals to 7820. Next P1 Q1. 140 into 15, 220 into 24, 150 into 18, 100 into 15, 90 into 90. 2100. 220 into 24, 5280. 2700, 1500, 1710. Add all these amounts. 2100, 5280, 2700, 1500, 1710 is summation P1 Q1 is equals to 13,290. Next P0 Q1 is 100 into 15,
150 into 24, 120 into 18, 80 into 15, 60 into 90 is 1500. 150 into 24 is 3600. 120 into 18 is 2160. Is 1200. 60 into 19, 1140. Add all these amounts: 1500, 3600, 2160, 1200, 1140. Total of P0 Q1 is equals to 9600. So now ఈ 4 values తీసుకొచ్చి మనకి ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓన్లీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఎక్కడ అంటే ఈ మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు P1 Q0 P0 Q1 అనేది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా రాసుకున్న తర్వాత మల్టిప్లై చేసుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. సమ్మేషన్ P1 Q0. సో సమ్మేషన్ P1 Q0 ఈస్ 1 root of summation P1 Q0 is 10,840 divided by summation P0 Q0 amount వచ్చేసి మనకి 7,820 into summation P1 Q1 is 13,290. next summation P0 Q1 is 9,600 into 100. సో ఫస్ట్ 100 చేయొద్దు. ఫస్ట్ ఈ రెండింటికి డివిజన్ చేసినాక నెక్స్ట్ దీనికి డివిజన్ చేసినాక మల్టిప్లై చేసి రూట్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్కి 100 చేయాలి. వెంటనే ఇది చేసి 100 చేస్తే ఆన్సర్ రాంగ్ వస్తుంది. నౌ డూ దిస్ ఈస్ 10,840 డివైడెడ్ బై 7,820 ఈస్ 1.386 into 13,290 divided by 9,600 is 1.384 into 100. Next root of, first do this multiplication, 1.386 into 1.384 is 1.918 into 100. First we will find out the root. 1.918 root value is 1.3849 into 100 is 1.3849 into 100. Now multiply with 100 is 138.49. Okay, this is the problem under the Fisher-Seidel index number. Okay, so these are the very important methods under this second chapter, and one more method is there that is also very important based upon these methods only. Okay, so how do that method is based upon this information we will find the time consistency, means whether this method is suitable for time reversal test or not. So same as this only, after this method we will get the answer one or not. Okay, that methods will be discussed in the next class. Okay, so if anyone have doubts, please mention in the comment section. So thanks for watching.